வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சேர்ந்து பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் we discuss about the magnetic field and magnetic force. Okay, then magnetic field around current carrying conductors and magnetic force on charge and current element. ஸோ இது ரெண்டுமே சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் 4th யூனிட். ஸோ தென் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன். ஸோ இதை படித்தாலே மேக்ஸிமம் இந்த டாப்பிக்லேருந்து கொஷின் வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ தென் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட், ஸோ தென் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், so then first point, the current carrying conductor produce a magnetic field. Magnetic field in a direction given by right hand thumb rule. So this is the first point. Okay, so the current carrying conductor produced only a magnetic field, direction on the right hand thumb rules. Okay, so this is the point you have to remember. Okay, then second point, the magnitude. So sometimes இதே டைரெக்டாகவே கொஷினில் வரும். ஓகேவா? ஸோ த மேக்னட்யூட் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு long straight conductor at distance r is. அப்போது இது லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாட் இஸ் தட்? தென் b is equal to then mu naught I by then 2 pi r. ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதை நம்ம டெரைவ் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ டெரைவ் பண்ண தேவையில்ல, ஜஸ்ட்டு நம்ம ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இன் லாங் ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர் ஒயர் அட் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆர். ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ரிப்பீட்டடான கொஷின். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், so then third point, the moving charge in a magnetic field experience a force. So most important, then F is equal to then charge cube velocity into magnetic field. So this is the most important. Okay, so which is always, then force is always perpendicular to velocity. Okay, most important point. Okay, so then fourth point, a current element in a magnetic field experience force that is dF is equal to then current I then dl into b. Okay, so this is the another most important formula. Okay, so this direction is given by Fleming left hand rule. Okay, Fleming left hand
rule. So then before cases, then right hand thumb rule na a current carrying conductor produced in a magnetic field, அதோட direction வந்து right hand thumb rule. Here Fleming left hand rule. Okay, அங்க வந்து magnetic field na right hand thumb rule. Here force na then magnetic field experience force na then Fleming left hand rule. So அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கண்டிப்பா. Okay, so then fifth point, most important, that magnetic force does no work. Okay, so the magnetic force does not work, only it changes direction. It changes direction but not speed of a charged particle. So last one is most important point. So the magnetic field does not need work, but only it change the direction மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணுது. Meanwhile speed on the speed of the charged particle change ஆகல. That is the important point. That is fifth one. Okay, so the next, so next important formulas. So then important formula, so first one, then state conductor. So definitely இதிலேருந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக வரும், very important. Okay, so then state conductor எப்படி எழுதலாம், then magnetic field mu naught I by then 2 pi r. So then second formula, then circular loop center, magnetic field mu naught I by 2r. These are all the direct questions. Okay, இதை நம்ம சால்வ் பண்ணனா it takes 1 or 2 pages. Okay, then similar for solenoidal, magnetic field mu naught Ni. Okay, then similarly fourth one, then force on charge F is equal to Q BB sin theta. So then fifth one, then force on conductor F is equal to then BIL sin theta. So அஞ்சுமே important, very important. Okay, so எல்லா எக்ஸாம்லையுமே இதிலேருந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக வரும். ஓகே, ஸோ அதனால் அதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிங்க. So next we move on to the some of the discussion. Okay, so then first point, if velocity already நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், if velocity is parallel to magnetic field na then force என்ன ஆகும், force will be a 0. This is first point. Then second point, if magnetic force is maximum, எப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும், when theta is equal to 90 degree. Okay, at stationary charge there is no magnetic force. Similarly, then force direction is perpendicular to both velocity and magnetic field. So most important from that topic. Okay, these are all the 4 points you have to remember. This is the concept. Okay, then velocity is parallel to magnetic field na force எப்படி இருக்கும், 0. if the magnetic field maximum வந்தானா angle வந்து 90 degree. so stationary state magnetic field இருக்காது, எப்பவுமே force direction perpendicular to both velocity and magnetic field. Okay,
So you have to remember those points. Okay. Okay, so next we move on to the problem part. Okay, so this is the problem. A state conductor carries 5 amp current, then find the magnetic field at 20 centimeter from it. Okay, so then mu naught value கொடுத்துட்டாங்க. So then state wire நாலே என்ன formula? So then formula for state conductor B is equal to mu naught I by 2 pi r. அப்போ mu naught value கொடுத்துட்டாங்க. Then 4 pi into 10 power minus 7. So current தான் என்னது? Current is 5. Okay, 5 divided by 2 into pi oda value 3.14. So what is the r? That should be the magnetic field. So then radius is 20, then here centimeter, then we have to divide 100 means then we have to get 0.2. Okay, then 0.2 here 1 pi, here pi. Okay, cancel panita, we have to get then 45 into 20 upper 20 into 10 power minus 7 divide 2 into 0.2 panninga we have to get 0.4. So then final then 5 into 10 power minus 6. Okay, so this is the value. The correct option A is correct. Okay, so the next problem, a proton enters a magnetic field perpendicular to it, which quantity remain unchanged? So already நம்ம அந்த important point discuss பண்ணும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன். So which one is correct? So here which quantity remains unchanged? Okay, அப்போ here unchanged என்னது? That is remain constant. அப்போ which term is constant? The correct option speed, because then magnetic field முன்னாடியே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம். ஓகேவா? So discuss பண்ணி தான் we have to given MCQ. So the magnetic force is always perpendicular to velocity. அப்போ no work done. So which one is constant? Then speed remain constant. So முன்னாடி நம்ம theory சொல்லும்போது இந்த பாயிண்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன். Okay, so next one, next problem, a conductor of length 0.5 meter carries 4 amps current placed perpendicular to a magnetic field, then 0.2 Tesla, then find the force. So we know that the formula force F is equal to then BIL sin theta. அப்போ thetaவோட வேல்யூ என்ன? So when the magnetic field is maximum, then theta is equal to 90 degree. So already நம்ம discuss பண்ணியிருக்கோம். Okay, theta is equal to here 90 degree. அப்போ sin 90 value என்ன? That should be a 1. அப்போ F is equal to then what is the magnetic field? That should be 0.2 into what is the length? That should be a 4. Okay, then 4 into then next one is, so next current, that is sorry current தான் என்னது? That should be a L, then length is 0.5. Okay, that is I ன்றது தான் என்னது? 4, then length ன்றது தான் 0.5. So just to substitute பண்ணா then we have to get force equal to 0.5. So the correct option B is correct. Okay, so this is the assumption and reasoning. So those points already we have to discuss. Okay, so the correct option is A. Okay, so then both A and R are true, then R is correct explanation of A, because
force is perpendicular to velocity, so but there is no displacement along force, so hence there is no work done. So then both A and R are true, and A is the correct explanation of A. Okay, so already we have to discuss those points. So this is the match the following. Then right hand thumb rule, this is correct option 1. Then Fleming left hand rule, force. Then QVB sin theta, that is moving charge. Then mu I by 2 pi r, which is equal to field due to state conductor. Okay, so this is the match the following. Okay, thank you. We meet in the next video.